उठाएर भित्र फ्याल बोले उठाएर भित्र फ्याल
Labana. Kata boleh. उठाएर भित्र फ्याल शान्त हो Labana. Kata boleh. Let's go!
कता बोले उठाएर भित्र फ्याल शान्त हो कता बोले
उठाएर भित्र फ्याल शान्त हो बोले
was over 500,000 hectares. This is the highest surface of burnt areas ever recorded in the mid-August in those two countries. In recent years, wildfires have also hit regions in Europe which were not so exposed earlier. They now go well beyond the Mediterranean region. This is the new normal. Climate change is an underlying cause of wildfire. It is not a coincidence that 2025 was the warmest summer recorded in Europe. With climate change, wildfires have become more common and more severe. We talk less about climate change than we did just 5 years ago, but it is still happening. And we still need to deal with it. That is why the fight against climate change is a priority for us. The Danish presidency aims to reach agreement in Council this month on our 2040 climate target. And the EU contribution to the COP30 in Brazil. It is ambitious and we don't have much time. So we are working very hard to make it happen. That is why preventing wildfires starts with strong policies to mitigate and adapt to climate change. On mitigation, the EU has been supporting global efforts with one of the most ambitious climate frameworks. The EU and its member states are also committed to increasing the capacity to adapt, building resilience and reducing exposure to extreme events like wildfires. This is a key aspect of the EU adaptation strategy. When the wildfires came this summer, member states made huge efforts to respond as quickly as possible. The Union Civil Protection Mechanism was activated several times, again showing its worth. Yet, this summer proved that dealing with wildfires in the middle of heat waves is very challenging. We need to be better prepared to respond to wildfires, just like other risks and threats that the Union faces. Our leaders have stressed several times the importance of more coordination in the areas of preparedness and resilience. The presentation of the Preparedness Union strategy by the Commission and the High Representative in March this year must be seen in this context. Europe needs to move from a reactive approach to a preparedness by design approach, one that anticipates, prevents and responds to a wide range of crises. President, honourable members, Commissioner, preparedness, resilience and crisis management are a clear priority of the Danish presidency. Our citizens expect us to do better. Some of the policy actions in the Preparedness Union strategy have been or will be presented by the Commission during our presidency, and we will examine them closely in the Council. In particular, we welcome the legislative proposal on the revision of the Union Civil Protection Mechanism presented in late July. We have started its examination and as a priority and aim to get as far as possible. The mechanism is certainly an EU success story. It coordinates the support to a member state that is overwhelmed. Since its start, the mechanism has helped many communities. This includes those hit by forest fires. This is why the revision of the mechanism is so important. It needs to keep delivering the successful cooperation it does today. Once our respective institutions have agreed on our position on the proposal, we look forward to negotiating with the Parliament on this important matter. Thank you very much for your attention. Muchas gracias por su intervención. Ahora tiene la palabra la comisaria Lavip por 5 minutos, que intervendrá en nombre de la Comisión Europea.
Thank you, Mr. President. Dear Minister Vierre, honourable members, this has been a record summer of wildfires across southern Europe. But this has also been a summer of action and a summer of solidarity. Year after year, we see how climate change makes disasters worse, including wildfires. The 2024 European Climate Risk Assessment ranked them among the top climate risks. Global warming makes extreme weather like this about 40 times more likely. And not all regions are heating at the same pace. Europe is the fastest warming continent. Since the 80s, Europe has warmed at twice the global average. That means we must be more ready than ever for heat waves and wildfires. Dear colleagues, this year's wildfires did not take us by surprise. The Commission took strong action to prepare for this summer. A team of wildfire experts were monitoring the situation hour by hour at our Emergency Response Coordination Centre. The Commission also prepositioned more than 675 fighters from 14 European countries in Spain, Portugal, Greece, France and Italy. Ready to support local teams on the ground, our wildfire fleet was ready for action. And our Copernicus emergency service was ready to provide satellite images to member states. Despite all this preparation, more than 1 million hectares had burned in the EU by September 3rd. This is over 3 times the 2006-2024 average for this time of year, and the most since 2006. That's an area, for instance, larger than Cyprus, or almost a third the size of my country, Belgium. Spain and Portugal alone account for more than half of the destruction. Since the start of the summer, the Union Civil Protection Mechanism has been activated 18 times to fight wildfires in Europe and beyond, including in Israel and in Syria. Albania, Greece, North Macedonia each called for help 3 times. Bosnia and Herzegovina, Cyprus, Bulgaria, Montenegro, Spain and Portugal also relied on this support. Yes, this has been a challenging summer for wildfires, but it has also been what I call the summer of solidarity. When one country calls, the European Union responds, united and in solidarity. At the heart of this solidarity was the UCPM and its 24/7 Emergency Response Coordination Centre. Together, they deployed 58 aircrafts, 38 planes and 20 helicopters, and more than 740 firefighters and rescuers. And I want to pay tribute to them, particularly those who lost their lives while fighting the fires. My thoughts are with their families and their beloved ones and their colleagues. Their courage and dedication save lives, homes and landscapes. Our wildfire fleet showed once again that it is indispensable. Soon, the EU will be equipped with its own fleet of 12 new planes and several helicopters. And Copernicus provided its rapid mapping service 32 times to guide operations in real time. Honourable members, this year's wildfires send a clear message. We are improving, anticipating, preventing and responding better and quicker, but we must do much more on prevention and preparedness. And that is why this spring the Commission adopted the Preparedness Union strategy, a forward-looking plan to make Europe better prepared for the crisis of tomorrow. It takes an all-hazards approach, embedding preparedness into every EU policy and strengthening cooperation across all levels of governments and society.
It will make our Emergency Response Coordination Centre more proactive and integrated Copernicus more closely into national early warning and planning systems. And we are also strengthening Rescue, or strategic reserve of disaster response capacities and stockpiles. Originally created for wildfires, Rescue now responds to earthquakes, to storms, to floods, and supports Ukraine. But to stay effective, it needs investments, fresh capacity, replenished stockpiles and long-term readiness. As part of the stockpiling strategy, the Commission proposes to bring existing reserves together and explore new capacities where Europe can add the most added value. These efforts are part of the ongoing revision of the Union Civil Protection Mechanism, including in the MFF package. Preparedness by design is at the heart of the Preparedness Union strategy. It means building preparedness into every policy area, including wildfires, of course. Preparedness investments will also be central to the new national and regional partnership plans, part of the MFF proposal. Preparedness is now a core objective of the national and regional partnership plans, giving member states the chance to design tailor-made investment for their own needs. Population preparedness is central to our Preparedness Union strategy. It gives citizens, local communities and vulnerable groups the knowledge and skills to prevent, respond, but also recover from wildfires. And the citizens, local communities and vulnerable groups bring as well their valuable expertise and skills to support societal preparedness and resilience. Dear colleagues, this message from this summer is, I think, loud and clear. Europe must focus more on preventing wildfires before they start. We need more well-targeted investment and smarter policies to build fire-resilient landscapes. This is not only about forest and farmland. Whole ecosystems have been destroyed. Biodiversity is under threat, and rural communities are left with deep and long-lasting scars. The economic costs are also rising. Lost crops, damaged infrastructure, disrupted livelihoods, all adding to the human suffering. That is why we are developing an ambitious European framework for climate resilience to be adopted in the second half of next year. It will set out how the EU will tackle the climate challenges ahead, supporting member states, candidate countries and our wider neighbourhood. Preventing catastrophic wildfires will take both traditional investment in infrastructure and ecosystem-based strategies. Active management of high-risk areas through measures like grazing or even controlled burning can greatly reduce the risk of future fires. Nature restoration and wildfire prevention go hand in hand, and we encourage member states to integrate both in their landscape planning. Of course, primary responsibility lies with member states, but the EU supports prevention through several funds. The Agricultural Fund for Rural Development, Cohesion Policy and the Recovery and Resilience Facility. Together, these instruments help across the full disaster cycle: prevention, preparedness, response and recovery. According to the European Court of Auditors, at least 3.5 billion in EU funding has been allocated to tackle forest fires between 2021 and 2027, reducing the vulnerability of more than 130 million people. Our common agricultural policy, for instance, helps maintain landscapes that can resist and recover from wildfires, reducing losses. The EU also funds forest restoration and fire prevention through direct grants like the
LIFE programme, research under Horizon Europe, and transition support via the Just Transition mechanism. All of this is aligned with the European Green Deal and global biodiversity goals. And just as importantly, these efforts protect local economies and help revive rural areas. The EU also shows solidarity after disasters by helping member states and candidate countries recover. This is the role of the European Union Solidarity Fund. It provides support when the total damage of a disaster exceeds the threshold set out in the regulation. Since the creation of the fund in 2022, 4 member states have received assistance from the EUSF in relation to wildfires for a total amount of 151 million. Reliable data on wildfire risk is essential for effective prevention and response. That is the main goal of the Commission's proposal for a forest monitoring regulation. So I urge you, honourable members, to support this proposal in your plenary vote. They are vital for tracking and tackling wildfires. Honourable members, wildfires will remain a challenge, but we can still prepare better and reduce their impact to the minimum. With stronger prevention, smarter preparedness and deeper solidarity, Europe can protect its people, its forests and also its future. Thank you very much. Thank you very much, Commissioner. Ahora vamos a empezar el turno de intervenciones en nombre de los grupos políticos y, en primer lugar, tiene la palabra Raúl de la Hoz, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo. Gracias, presidente. Quiero comenzar agradeciendo las palabras de quienes me han precedido en el uso de la palabra. Y lo digo especialmente yo, que vengo de Castilla y León, de una de las regiones que, desgraciadamente, más ha sufrido este verano los devastadores fuegos que han asolado el sur de Europa. Circunstancias meteorológicas extraordinarias que han provocado incendios extraordinarios en un número también extraordinario. Y frente a ello, 2 actitudes. La que acaba de mostrar la Comisión, el Consejo, que es la nuestra, la de la responsabilidad, la de la solidaridad, la unidad y el compromiso de cara al futuro, y la de aquellos que, una vez más, lo vamos a ver después, intentan hacer una utilización partidista, intentando obtener ventaja política de la desgracia, de la desolación, hasta de la muerte. No vamos a caer en la trampa. No vamos a utilizar esta intervención y este debate para evidenciar lo que el Gobierno de España u otros gobiernos han podido hacer mal, mejor o antes. Utilicemos este debate para que sirva de punto de inflexión, para conseguir que en el futuro, cuando vuelva a haber incendios, que los va a volver a haber, seamos capaces desde la Unión Europea y también desde los Estados de dar una respuesta más ágil, más eficaz y más rápida a los mismos. Y eso no se consigue en absoluto con discursos demagógicos. Se consigue, en primer lugar, implicando a los Estados en los planes de prevención y también en las estrategias forestales. Se consigue igualmente mejorando la coordinación y la cooperación transfronteriza y, por último, y por supuesto, mejorando la financiación de las políticas de prevención, de extinción y también de recuperación de las zonas afectadas. Se consigue, en definitiva, con ese compromiso que ha expresado la Comisión y que nosotros compartimos plenamente, de que la política forestal ha de convertirse en el futuro realmente en una política de todos, en una política comunitaria. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene el turno Leire Pajín, en nombre de los socialistas y demócratas. Señora comisaria, queridos colegas, este verano ha sido especialmente doloroso en Europa. Portugal, Grecia, Italia, España. La montaña de León, el Bierzo, Orense, Cáceres, Asturias, Palencia han vivido los peores incendios en 30 años. 130 incendios en un solo mes. 330.000 hectáreas quemadas por el fuego. Hemos visto este verano, señorías, arder con rabia y dolor nuestro patrimonio cultural y natural, nuestros bosques, nuestra fauna, nuestros pueblos, nuestros recuerdos. Hemos perdido a vecinos que luchaban contra el fuego. Y desde ese dolor, señorías, es donde estamos obligados a comprometernos más
contra estos incendios. Y, sobre todo, a ser conscientes de que vivimos en una emergencia climática, como ha dicho la comisaria, que multiplica hasta 40 veces los riesgos y las probabilidades de que estos incendios se vuelvan a producir. También las danas que ocurrieron, por ejemplo, en Valencia. Por eso es importante, una vez más, que entendamos que no basta con responder, debemos prevenir y prepararnos. Necesitamos planes de gestión forestal durante todo el año. Necesitamos especies autóctonas, infraestructuras de última generación y, sobre todo, recursos humanos bien dotados y bien pagados. Necesitamos meter en la ecuación la despoblación, porque el abandono del pastoreo y el abandono de las tierras tiene mucho que ver. Necesitamos, por supuesto, un gran acuerdo político, como plantea el presidente de España. Necesitamos a todo el mundo. Y, sobre todo, necesitamos entender de una vez por todas que invertir no es despilfarrar, como han dicho algunos dirigentes, es prepararnos mejor para la respuesta. Y necesitamos cumplir las leyes, esas que hemos aprobado aquí, la de la restauración de la naturaleza, el Green Deal, todas las leyes que nos aprovechan para luchar mejor contra estos incendios. Pero lo que no necesitamos, señoría, y con esto acabo, son la demagogia, pero sobre todo el negacionismo y la negligencia de quienes niegan el cambio climático, de quienes siembran la desinformación y los bulos en las catástrofes, porque eso causa mucho más dolor y retarda la respuesta. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el señor Tánger Correa por 1 minuto y medio en nombre del Grupo de Patriotas por Europa. Señor Presidente, señora Comisaria, señora Ministra, first of all, I'd like to thank you very much for all the solidarity that was displayed by this House and by our friends in the European Union towards not only these terrible happenings that 3% of Portugal this year burned out, and also the loss of lives, and also for the solidarity vis-à-vis the terrible accident with our elevator which killed 16 people in Lisbon. So thank you for the solidarity. Well, I'm speaking Portuguese now. Eu devo dizer que todos os anos é a mesma coisa, ou seja, todos os anos temos incêndios. Este ano arderam 3% da área de Portugal. E não me venham com histórias que é uma alteração do clima, que é isto. Não é. Grande parte são fogos postos, é mão humana nestes fogos. Portanto, não vale a pena estarem com grandes teorias de alterações climáticas se nós não prevenirmos que a mão humana faça estragos nos nossos países. Por um lado. Por outro lado, há aqui mais importante que a solidariedade e que os meios usados para combater os fogos, é preciso que eles não existam. É preciso a prevenção para que não haja fogos. Porque todos os anos é a mesma coisa. Nós dizemos isso em Portugal, mas agora estou aqui perante a Europa para dizer o seguinte: se nos querem ajudar, ajudem-nos a regulamentar o nosso território, ajudem a repopular as árvores e a vegetação do nosso país, ajudem com técnicas que evitem fogos. Porque uma vez que o fogo é declarado, muito obrigado pela ajuda, mas já é tarde. Nós não queremos palavras, nós queremos ação. E é isso que eu vos peço, principalmente à Comissão Europeia e ao Conselho, é que sejam ativos, proativos e que tenham ação. Muito obrigado. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el señor Diego Solier, en nombre del Grupo ECR, por 1 minuto. Gracias, presidente. Comisaria. Ya lo dijimos en junio, los incendios se apagan en invierno, con prevención y ayudando al medio rural, a los campesinos, a los ganaderos, a los que entienden y conocen los montes. Pero no se sabía. ¿No se podía prevenir? Precipitaciones altas en primavera, gasolina en los montes para verano. En lo que va de 2025 se han quemado cerca de 350.000 hectáreas en 223 incendios, batiendo el récord histórico del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Y mientras, las administraciones regionales y nacionales echándose la culpa unos a otros sin importar soluciones efectivas. Y otra vez, una vez más, la sociedad civil saliendo al rescate. De nuevo, invertir en prevención durante todo el año es igual a menos gestión de crisis en verano. En el área de los datos tenemos información suficiente para actuar acorde y evitar pérdidas humanas, pérdidas agrícolas, medioambientales y patrimoniales. Actuemos desde ya, o el año que viene estaremos en la misma situación. Gracias.
Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el señor Allion por un minuto en nombre del Grupo Renew Europe. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Madame la Ministre, chers collègues, de toute ma carrière de sapeur-pompier, je n'ai jamais vu un été aussi dévastateur. J'ai été engagé dans l'Aude et l'ampleur des feux de forêt en Europe me laisse sans voix. Pour autant, nous n'avons pas le luxe de nous taire. Inutile de vous dresser un bilan, les images ont parlé, chacun le sait, des milliers d'hectares partis, des décédés et des gens qui ont tout perdu. Une évidence s'impose, ces feux hors normes sont une conséquence directe du dérèglement climatique et pourtant, face à cette réalité, on vient de l'entendre encore, l'extrême droite s'enferme dans le climato-scepticisme. Mais une certitude s'impose, le déni ne nous protégera pas jamais des flammes, seules des actions concrètes le pourront. Tout d'abord, face à cette nouvelle génération de feux hors normes, la lutte ne suffit plus. Et oui, Madame la Commissaire, la prévention doit devenir notre premier pare-feu. Développer une véritable culture du risque et de la préparation n'est plus une option, c'est une nécessité vitale. Ensuite, vous le savez, il nous faut des bombardiers d'eau européens. Comme avec les masques venus de Chine, notre souveraineté ne peut plus dépendre d'avions venus du Canada. L'Europe a les savoir-faire. Il ne manque qu'une volonté politique pour bâtir une production européenne et durable. Enfin, les femmes et les hommes, sans les femmes et les hommes, il n'y a pas de combat. Les sapeurs-pompiers, dont la majorité sont volontaires, sont notre premier bouclier face aux flammes. Alors que tant de citoyens veulent s'engager, notre devoir est simple. Il faut lever les obstacles à face pour leur mobilisation et reconnaître leur rôle. Les feux de forêt ont changé de nature. À nous de changer notre réponse. Je vous remercie. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la señora Reinke por 2 minutos en nombre del Grupo de los Verdes. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, wildfires in Europe have reached a new terrible record this summer. More than 1 million hectares went up in flames in the European Union this year. 1 million hectares. Our thoughts are, of course, first and foremost with the people in Portugal, in Spain, in France, in Greece, Bulgaria, and actually so many other countries across Europe. And a very special thanks goes out to all the firefighters who have risked their lives across Europe to help their neighbours. Also from my home region in North Rhine-Westphalia. That is real European solidarity in action. And we must further step up exactly this solidarity in the future. But we must also finally tackle the problem at its root. Last year at this time, people's homes were drowning in massive floods. Now they are burning in flames. Climate change is here. To mitigate its destructive consequences, we finally need an ambitious climate adaptation law. And what doesn't help in this crisis is an EPP that is trying to kill the forest monitoring law while forests are burning all across Europe. Because nature is a powerful ally in the fight against these wildfires. We need to protect and restore it. Wetlands, healthy forests and soils will help us to reduce the risks in the future. And yes, colleagues, let's also talk about money, because we all know that disaster prevention costs much less than dealing with the consequences. And prevention means nature-based solutions and nature restoration. But, dear Commissioner, how is this reflected in the next European budget without a LIFE programme, for example? We need a dedicated and meaningful budget for this. And finally, and most importantly, after 2024, the summer of 2025 was again the hottest summer ever recorded. The time for inaction is over. What we don't need is an EPP gambling away our future. What we don't need is Paris killing the Paris Agreement. We need to cut emissions, colleagues. We need a strong EU climate law. Let's act now. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el señor Georgiou por 1 minuto en nombre del Grupo de la Izquierda. Κυρία Επίτροπε, άκουσα στην ομιλία σας 10 θα και 20 πρέπει. Οι πυρκαγιές που έγραψαν φέτος στην Ευρώπη απέδειξαν ότι οι πολιτικές λιτότητας είναι καταστροφικές. Η Κύπρος δυστυχώς κατέχει την αρνητική πρωτιά της δεκαετίας με βάση το συνολικό έδαφος της,
κάηκαν 104 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δεν είδαμε την αλληλεγγύη σας. Ζητήσαμε 2 αεροπλάνα από την Ισπανία. Μετά από 3 μήνες δεν έχουν έρθει ακόμη. Οι ευθύνες της κυπριακής κυβέρνησης βέβαια είναι τεράστιες, παραμένουν ορφανές αφού δεν παραιτήθηκε κανείς από τους αρμόδιους υπουργούς. Από το 2016 εμείς ως αριστερά ζητάμε να εγκαθιδρυθεί στην Κύπρο μια ευρωπαϊκή βάση αεροπυρόσβεσης. Μας αγνοείται επιδεικτικά. Αντί για κοινωνική πολιτική, τα ρίχνεται όλα στην κλιματική αλλαγή και στην ατομική ευθύνη. Ο μηχανισμός RESC-EU διαιωνίζει τις ελλείψεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακυκλώνοντας τα λειψά μέσα. Μας είπατε χρειάζονται επενδύσεις. Δώστε από τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών και αφήστε τους πολεμικούς ομίλους να κερδίζουν λιγότερα επιτέλους. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el señor Stoyanov por un minuto en nombre del Grupo de la Europa de las Naciones Soberanas. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Това лято опустошителните пожари в Южна Европа доведоха до истинска катастрофа и към днешна дата в страни като България те все още не са напълно овладени. Опожарените площи, както стана дума, вече надхвърлят 1 милион хектара, което е най-голямото опустошение от 2006 година насам. Мобилизирането на ресурси чрез механизма за гражданска защита е важно, но не е достатъчно. Нужни са по-бързи финансови инструменти, своевременна доставка на оборудване и най-вече изграждане на по-силен национален капацитет. Комисията трябва по-строго да следи разходването на средствата и да настоява за конкретен напредък, за да могат държавите членки ефективно да защитават хората. Интересът на гражданите трябва да бъде на първо място. Не можем да си позволим отново да останем неподготвени пред бедствия, които се повтарят всяка година и унищожават гори, домове и цели общности. Благодаря. Muchas gracias. Con esto acabamos las intervenciones en nombre de los grupos políticos y pasamos a las intervenciones individuales. Tiene la palabra el señor Peter Liese por 1 minuto y medio y les pediría también que fueran más estrictos con el uso del tiempo en este turno. Muchas gracias. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal möchte ich auch im Namen der gesamten EVP-Fraktion den Opfern in allen Ländern Mitgefühl und Solidarität ausdrücken. Als zweites ein großes Dankeschön an die Helferinnen und Helfer auch und gerade die über RESC-EU außerhalb ihres Heimatlandes geholfen haben. Als drittes möchte ich die Mitgliedstaaten auffordern, das Thema RESC-EU noch ernster zu nehmen, und zwar als Geber und als Empfänger. Mein eigenes Mitgliedsland war immer kritisch und ich bin sehr dankbar, dass im letzten Jahr, als in Sachsen-Anhalt ein Waldbrand war, der Minister Sven Schulze Hilfe aus der EU angefordert hat und dass die auch kam, obwohl Deutschland lange skeptisch war. Und ich glaube, auch in Spanien hätte die Hilfe schneller angefordert werden können in diesem Sommer. Als letztes Klimawandel. Natürlich müssen wir über Klimawandel reden. Aber das darf nicht unser erster Satz sein, wenn wir konkrete Opfer sehen. Ich kann auch nicht als Arzt zu einem Patienten mit Herzinfarkt kommen und sagen, vor allen Dingen musst du deine Ernährung umstellen. Konkrete Hilfe steht an allererster Stelle. Und das muss auch politisch klar sein. Und wenn wir über Klimaschutz reden, dann sollten wir sehr viel stärker als bisher über die internationale Dimension reden. Ich habe manchmal den Eindruck, als ob die Frage Klimaziel für 2040 90% das globale Klima alleine rettet. Wir reden viel zu wenig über die Vorbereitung von Belém und, Frau Ratspräsidentin, wir reden zu wenig über das Ziel für 2035. Das, was da diskutiert wird, mit maximal 72,5%, das ist mir zu wenig. Und darauf sollten wir uns stärker konzentrieren. Also erstens globaler Klimaschutz und zweitens sehr schnelle, konkrete Hilfe. Dankeschön. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la señora Marta Temido por 2 minutos. Gracias, Presidente. Dear Commissioner, dear colleagues. Os incêndios rurais sempre estiveram presentes num país com floresta mediterrânica, como o meu, Portugal. Mas as alterações climáticas estão a acontecer cada vez mais depressa, com repetição de fenómenos meteorológicos extremos e num quadro nacional do mais elevado número de ignições de entre todos os Estados-membros.
Depois de 2021, passámos a investir mais em prevenção do que em combate e verificámos diminuição da área ardida até 2025. Este ano, Portugal voltou a viver o pesadelo dos incêndios rurais. Mais de 274 mil hectares de área ardida. No pior ano, desde que em 2017 não só arderam 540 mil hectares, como perderam a vida 116 pessoas. Sabugal, Covilhã, Trancoso, Ponte da Barca, o norte e o centro de Portugal foram mais uma vez devastados pelo fogo este ano. O apoio da União Europeia foi fundamental no combate e não foi só o meu país que precisou da intervenção dos meios do mecanismo europeu. Mas, por muito eficiente que seja um país ou a União Europeia na resposta a incêndios rurais, a outras ameaças florestais transfronteiriças, a melhor chave está na prevenção. Para tal, é preciso conhecer os territórios, as florestas, a sua cartografia, as suas características. Nós estamos a poucos dias da votação nas comissões ENVI e AGRI da proposta de regulamento europeu que cria um quadro de monitorização das florestas. E aquilo que foi uma proposta ambientalmente progressista da Comissão, baseada no conhecimento, corre o risco de ser esvaziada pelo Parlamento Europeu depois de o ter sido pelo Conselho. A partilha de dados florestais para a gestão nacional é essencial para proteger as florestas, para proteger as pessoas. Sem elas, as nossas lágrimas serão apenas lágrimas de crocodilos sobre muito sofrimento. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor Bouchardet por 1 minuto y medio. Gracias, presidente. Cientos de miles de hectáreas de bosque, tierras de cultivo, pueblos enteros han ardido en España, decenas de miles de vidas afectadas o destruidas. En España, el Estado autonómico ha provocado que hubiera equipos de bomberos dispuestos a ayudar, esperando que los políticos que gobiernan se pusieran de acuerdo con las competencias. Otra vez, los más humildes han sufrido las consecuencias. A ese hombre de campo, los políticos que gobiernan, con expresión de psicópata, le dicen que la culpa es del cambio climático. Pero todo el mundo sabe que la culpa es de los pirómanos, los que encienden la mecha y los que impulsan leyes criminales. Mientras se baten récords de recaudación de impuestos, los servicios públicos degradados y los españoles abandonados en las catástrofes. Socialistas y populares se echan la competencia, el reglamento y los presupuestos a la cabeza, intentando distraer a la gente, pero ni uno solo ha asumido su responsabilidad, ni los de aquí ni los de aquí. En otoño las riadas, en verano los incendios. La España que arde es la España rural, abandonada, criminalizada por décadas por el bipartidismo y el fanatismo ideológico. ¿Soluciones? Pues que los políticos que gobiernan pidan perdón y se vayan a casa. Como no lo hacen, hemos tenido que acudir a los tribunales para que rindan cuentas de su negligencia grave y culpable. Recuperar las actividades tradicionales, el pastoreo de ganadería extensiva, los cortafuegos, la limpieza de montes, el desbroce, la recogida de leña, y que la política forestal no se haga por ecologistas de salón que cuando llega el fuego no están ni se les espera. Y por último, paguen las ayudas. En La Palma siguen esperando, en Valencia siguen esperando. A ver cuánto tardan en compensar a las víctimas, porque para la inmigración masiva siempre tienen dinero. Gracias. Tiene una tarjeta azul del señor Alión. No sé si la quiere aceptar. Ok, perfecto. Oui, chers collègues, vous dites que ce n'est pas le changement climatique. Alors moi j'ai deux questions et vous dites que ce sont des pyromanes qui allument les feux. Moi je voudrais connaître la part justement des feux liés aux pyromanes, première question. Et deuxièmement, comment expliquez-vous qu'en 20 ans, la vitesse de propagation des feux est doublée, voire triplée? Merci. Sí, pues mire, le voy a dar dos datos de España. 220 incendios, 150 pirómanos detenidos o investigados ahora mismo por la policía, teniendo en cuenta que en Galicia se detuvo a una persona que al parecer había provocado más de 10 incendios. Es decir, los porcentajes son altísimos. Y en cuanto a la propagación del fuego, ¿por qué no se limpia el bosque? Este año ha llovido como nunca en España. Ha crecido toda la maleza. Nadie hace labores de limpieza. Se prohíbe a los ganaderos el pastoreo extensivo y, además, se exige a todo el mundo, hasta para recoger una piña, una puñetera licencia administrativa. Gracias. Ahora es el turno para
El señor Balchev, por un minuto. Gracias, президенте. Госпожо комисар, уважаеми колеги, пред нас стои тревожната истина, че опустошителните пожари, които Южна Европа преживява, пожарите, които изпепеляват милиони декари гори, унищожават домове и нарушават поминъка на хиляди хора, са не просто едно природно бедствие, а едно общо европейско предизвикателство, което изисква нашия солидарен отговор. Тази година само в моята страна България пожарите унищожиха над 300 000 декара земя. Дори в момента, сега, ситуацията остава сложна с пожари високо в планината Рила, където огъня се разпространява в много трудно достъпен район. Благодарим на всеки един пожарникар и на всеки един доброволец, който участва в гасенето на пожарите, но нашата работа е да направим така, че те да имат възможността да работят професионално, а не да създаваме обстоятелства, в които насила да ги превръщаме в герои. За да отговорим на тази стихия, трябва да инвестираме в модерна техника, в допълнително обучение на пожарните екипи и да подобрим координацията. Освен тези мерки, Националният синдикат на пожарникарите и спасителите в България предлага и увеличаване задължително на човешкия ресурс. Завършвам. За да възстановим разрушеното от пожарите, трябва да засилим финансовата и техническата помощ за пострадалите региони, да инвестираме в устойчиво управление на ресурсите и безопасност. Nuestra siguiente oradora es la señora Aguirre-Goitia. Tiene usted la palabra, señoría. Bueno, pues vemos que se repiten en este Parlamento debates y ataques que tuvimos cuando sucedió la Dana. Se usan de nuevo desastres naturales y dramas para mentir sobre el cambio climático, para atacar al de enfrente o para enredar en ámbitos competenciales. Saben ustedes que mientras suben las temperaturas, mientras los montes se queman y mientras algunos discuten, la extrema derecha sube, cada cual desde su ámbito competencial, prevención todo el año, elección de especies con criterio de riesgo, profesionales estables, restauraciones inteligentes tras los fuegos, protocolos ágiles, no al negacionismo climático. Este calor no es normal es una de las frases que más hemos escuchado todo este verano y, por lo tanto, cuidemos nuestros montes y cuidemos también los servicios públicos que son necesarios para hacerlo y para cuidarlos a lo largo de todo el año, porque luego lo que también decimos es que no es válido echarse las manos a la cabeza. Orgullosa de Euskadi, un país que tuvo la capacidad de ayudar a comunidades vecinas que lo estaban pasando mal. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Aguirre-Goitia. Señora Miranda. Tiene usted la palabra. Obrigada. Como eurodeputada galega promovín este debate porque teño a responsabilidade de denunciar a soidade que sofreu Galiza, o meu país, nestes terribles incendios de lume devastador. Casas queimadas, animais mortos, árbores e terras agrarias, colleitas perdidas, convertidas en cinzas, vidas destruídas, imaxes apocalípticas e paisaxes devastadas. O pobo galego ficou só. Únicamente grazas ao traballo inesgotável de bombeiros, veciñanza e xente solidaria apagáranse os incendios. Vai o meu recoñecemento dende o Parlamento Europeo. Ollen os datos impactantes. Arderan 145.000 hectáreas segundo Copérnicus, comisaria, como a cidade de Londres. Ourense ten o 10% da superficie queimada. Comisaria, o pobo galego coñeceu a magnitude real dos incendios por Copérnicus, porque o goberno galego ocultou datos nos medios públicos. O meu país ardeu pela incompetencia na prevención contra os fogos, por malgastar os fondos europeos que, en vez de estaren destinados á política preventiva, déixanse sen gastar. Toda Europa debe saber que há un responsável, Alfonso Rueda Valenzuela, presidente do Goberno galego, un goberno do Partido Popular que mostra, unha vez máis, a súa incompetencia. Ocultaran a realidade e mentiran, faltou transparencia. O goberno do PP minimizou a traxedia do meu país ardendo, dicindo que só arderan pedras e silvas. Con os incendios pérdese o modo de vida do rural, o sustento da xente, as explorações agrogandeiras e a biodiversidade. Precisamos medidas urxentes como empregar o instrumento Restor, que podería financiar as infraestructuras afectadas. Como queremos dende o bloque, pasar da cinza á vida, con un plano de futuro para o rural. Obrigada. Muchas gracias, señora Miranda. Señora Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Comissária, em 2025 Portugal foi o Estado-membro com mais área ardida em toda a União Europeia. Centenas de bombeiros arriscaram a vida e houve populações que ficaram sozinhas a combater o fogo para salvar as suas aldeias. O governo português falhou. Desvalorizou, não preparou, pediu ajuda internacional tarde demais, não foi capaz de uma resposta coordenada. Deixou as populações, os bombeiros, GNR, autarcas, entregues à sua sorte. E agradecemos a solidariedade europeia, mas acho que também devemos discutir se não podemos fazer melhor. Na verdade, a União Europeia também não esteve à altura do que se esperava. O Mecanismo Europeu de Proteção Civil demorou 5 dias a enviar os meios aéreos depois de ser ativado. 5 longos dias. Enquanto continuam a exportar armas para Israel e a prometer a Trump mais negócio para o complexo industrial militar, os Estados-membros e as instituições europeias estão a falhar no mais básico para garantir a segurança da sua população, a proteção civil. Como se a segurança dos cidadãos europeus fosse secundária. As aldeias cercadas pelo fogo a desesperar por ajuda são o trágico resultado do desprezo pelas populações e deviam ser a primeira razão para arrepiar caminho e dar prioridade à coesão e à transição climática. Muito obrigado, Sr. Martins. Mr. Nadiaitis, you have the floor. Συνάδελφοι, στην Ολομέλεια του Ιουλίου συζητήσαμε μέτρα για την πρόληψη και ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη καλοκαιρινών δασικών πυρκαγιών. Μετά την τεράστια απώλεια των δασικών εκτάσεων, καλούμαστε και πάλι να συζητήσουμε το θέμα προς αναζήτηση τρόπων βελτίωσης. Στη χώρα μου και φέτος καήκαμε, κυριολεκτικά. Η Ελλάδα είναι από τις πλέον πληττόμενες χώρες σε όλη την Ήπειρο, οι φωτιές παντού έως τον αστικό ιστό στην πόλη μου. Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, χάθηκαν ζώα, ολόκληρες περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Επλήγησαν ανεπανόρθωτα περιοχές Natura και δυστυχώς πολύ μεγάλο μέρος οικοσυστημάτων είναι στα πρόθερα εξαφάνισης. Στις φλόγες όλη η Μεσόγειος, από την Ιβηρική έως τα Βαλκάνια και την Κύπρο. Η Νότια Ευρώπη κινδυνεύει περισσότερο. Ενδεικτικά στην Ελλάδα, στοιχείο το 1 τρίτο της συνολικής έκτασης έγινε στάχτη. Στην Ευρώπη σχεδόν 10 εκατομμύρια στρέμματα. Πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν κάθε καλοκαίρι άνηση μάχη με τις φωτιές. ηρωικά. Τους είμαστε ευγνώμονες. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, το RESC-EU, ο Κοπέρνικος λειτουργήσαν, αλλά δυστυχώς δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε μεταξύ άλλων ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, καλύτερο συντονισμό, αναβάθμιση της εργαλειοθήκης, αποτελεσματικότερο RESC-EU, δράσεις δημιουργίας αποθεμάτων σε στενή συνεργασία από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Señora de Pedro. Gracias, Presidente. As minhas condolências às vítimas e a todos os afetados pelos incêndios, com reconhecimento à coragem de quem combate estas tragédias. Senhores deputados, quando falamos de incêndios florestais, não falamos apenas de hectares de floresta ou de estatísticas, falamos de pessoas, aldeias inteiras evacuadas, famílias que perdem casas, agricultores que veem o trabalho de uma vida reduzido a cinzas. Ecossistemas e solos férteis que levam décadas a recuperar. Este verão, a União Europeia ardeu como nunca. Mais de 1 milhão de hectares destruídos, 2/3 só em Portugal e Espanha. Todos os anos sabemos que a Península Ibérica vai arder. Sabemos que os verões são mais longos e mais quentes. Somos a linha da frente das alterações climáticas. Somos o terreno onde a Europa mais arde e temos também de ser a linha da frente da prevenção europeia. A resposta europeia já não pode ser a rotina da emergência eterna. Precisamos de prevenção e prontidão. Senhora Comissária, o mecanismo RESC-EU tem que tornar-se uma força verdadeiramente permanente de combate a incêndios, com meios aéreos e brigadas multinacionais pré-posicionadas nas regiões de maior risco, como a Península Ibérica, prontas a atuar em horas e não em dias. Ao mesmo tempo, o próximo quadro financeiro plurianual tem que canalizar verbas significativas para a limpeza de combustíveis, reconstrução de ecossistemas resilientes e apoio ao mundo rural. Mas não esqueçamos a outra frente, a justiça. Uma parte significativa das ignições é crime de fogo posto. Este é um crime grave que destrói vidas, aldeias e património natural. A lei existe. O que falta é justiça firme, sem complacência. Senhoras e senhores deputados, isto é um imperativo moral e geracional. Ou governamos o território no inverno, ou seremos governados pelas chamas no verão. Muito obrigado. El señor Lupo. Grazie Presidente. In Italia nel 2025 sono andati in fumo circa 35.000 ettari. Anche le aree protette sono state pesantemente colpite,
Tra le regioni più interessate la Sardegna, la Sicilia, dove si sono verificati centinaia di incendi. L'aumento della temperatura, conseguenza del cambiamento climatico, è indubbiamente un grave fattore di rischio. Per fronteggiare queste catastrofi, che sono costate la vita a troppe persone, arrecando gravi danni all'ambiente e all'economia, serve una nuova strategia europea basata sulla prevenzione. Il meccanismo di protezione civile rappresenta certamente comunque e svolge un ruolo cruciale. È necessario un piano che preveda, tra l'altro, l'occupazione stabile e qualificata dei lavoratori forestali e dei vigili del fuoco, con l'utilizzo di nuove tecnologie come droni e sistemi satellitari. I lavoratori forestali e i vigili del fuoco devono poter operare in assoluta sicurezza. Li ringrazio per il loro difficile lavoro contro gli incendi. Grazie. Grazie, onorevole. Madame Montreuil. Cet été, 16 000 hectares sont partis en fumée dans l'Aude en France. Des agriculteurs et des viticulteurs ont tout perdu. Leurs terres, leurs récoltes, leurs outils de travail. Le fruit d'une vie réduit en cendres. Pourtant, la vigne, comme le débroussaillage, sont les meilleurs canadaires, n'en déplaise à la gauche bobo, qui pense que la nature peut s'autoréguler. À cette anarchie dans l'entretien de la nature s'en est ajoutée une autre, aussi révoltante. Plus de 2500 fêtards venus de toute l'Europe ont organisé une rave party en plein cœur des terres calcinées en toute illégalité. Sur ces sols fragiles qui auraient pu renaître, ils ont tout piétiné, aggravant encore la détresse des exploitants. Voilà la réalité. Quand nos paysans pleurent, l'État les abandonne. Seuls face au feu, puis seuls face à l'anarchie. Assez de complaisance. Nos campagnes ne sont pas des terrains vagues pour marginaux. Elles sont le cœur battant de la nation et elles méritent protection, respect et reconnaissance. Car derrière chaque champ, chaque vigne, chaque ferme, il y a des familles, des traditions, une histoire qui se transmet. Et quand on piétine nos terres, ce ne sont pas seulement des hectares qu'on détruit, ce sont des vies entières qu'on sacrifie. Merci. Mr. Giadi. You have the floor. Μαύρο το καλοκαίρι που μας πέρασε, στο χρώμα της τάχτης από τις πυρκαγιές, αποδεικνύοντας τις τεράστιες ελλείψεις του Rescue που άφησε έρμεο της πύρινης λέλαπας την Ευρώπη από την Ισπανία μέχρι την Κύπρο. Από τις 7 Οκτωβρίου 2024 είχα προειδοποιήσει προτείνοντας μια σειρά μέτρων όπως δημιουργία ισχυρού πανευρωπαϊκού πυροσβεστικού σώματος και μηχανισμού συνεργασίας των κρατών μελών, αυστηροποίηση ποινών για κακόβουλες πυρκαγιές, αύξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για πυρόπληκτους και ουσιαστική αξιοποίηση των εθελοντών. Τόσο ως Ευρωβουλευτής, όσο και ως άτομο που συμμετείχε εθελοντικά στις κατασβέσεις, οφείλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους αφανείς ήρωες, τους πυροσβέστες, τους νοσοκόμους, τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και τους εθελοντές που με τόλμη και αυταπάρνηση τρέχουν στο κάλεσμα της πατρίδας τους. Τέλος, οφείλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον συνάδελφο Νίκολα Προκατσίνη, που προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει μέσω της Ιταλικής κυβέρνησης, ενώ να ευχαριστήσω και την κυβέρνηση του Ισραήλ με τον κύριο Σαρ, που ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα, στέλνοντας πυροσβεστικά αεροσκάφη. Sorry, dear colleague. You have a blue card from Mr. Alioni. Do you accept it? Yeah. Okay, Mr. Alioni. Oui, monsieur, je suis là. Oui, je n'ai pas bien compris votre intervention parce que vous dites que finalement le mécanisme de protection civile européenne ne sert à rien et pour autant vous réclamez d'augmenter les fonds pour ce même mécanisme. C'est quoi votre idée? You can answer now, please. Ως άτομο που ήμουν μέσα στις πυρκαγιές, έχω ιδίαν άποψη για το τι συνέβηκε. Και ναι, είδα τις ελλείψεις, είδα ότι υπάρχουν τεράστια κενά, γι' αυτό υπογράμμισα την αναγκαιότητα αυτός ο μηχανισμός να ισχυροποιηθεί για να μπορέσει να καταστεί επιτέλους η Ευρώπη ασφαλής. Thank you very much, dear colleague. Madame Bossi. Chair, Commission. Europa står i flammer. 10.000 kvadratkilometer skov er i sommer brændt væk i Sydeuropa. Svarer til hele Sjælland og Fyn. 3 gange så meget som en normal sommer, og det største areal, siden man begyndte at måle. Og det er ikke mærkeligt,
for Europa er det kontinent i verden, der varmer hurtigst op. Men imens det sker, forsøger Dansk Folkeparti og de såkaldte patrioter helt at sabotere klimaloven, som skal komme til at bremse den globale opvarmning. Tillad mig at spørge Dansk Folkeparti og de såkaldte patrioter, hvor mange aktuarer fra forsikringsbranchen, hvor mange brandfolk, hvor mange meteorologer, landmænd med ødelagt høst og ofre fra flammerne skal vi samle her i salen, før I ser, hvad der sker? Jeres provokationer i lovgivningsarbejdet er en skændsel. Sidder I virkelig og søger svar i bunden af jeres kaffekop? Eller ønsker I bare ikke at vide, hvad der sker? Ja, det vil koste at ændre vores vaner og forebygge katastrofer, men hvis vi ikke handler, vil prisen blive vores velstand og vores velfærd. Lad os handle sammen nu. Thank you, Madam. Mr. Holmgren, you have the floor. Tack så mycket, herr talman. Då står vi här nu igen, en septembersession i Strasbourg och diskuterar konsekvenser av extrema väderhändelser. För ett år sedan så var det översvämningar runt omkring i Europa. Den här sommaren extrema skogsbränder, framförallt i Spanien och Portugal. Jag är säker på att vi kommer stå här om ett år igen och diskutera någon annan form av extrem väderhändelse. Och samtidigt så har vi en högerhalva här i parlamentet som konsekvent motarbetar ambitiös klimatpolitik. Och kopplat till just skogsbränderna, ännu allvarligare just nu, så motarbetar man också någon form av skogsövervakningslag, Forest Monitoring Law, fastän vi vet att just data om hur vår skog mår runt omkring i Europa skulle kunna vara ett av de absolut viktigaste verktygen för att motarbeta och lindra konsekvenserna i framtiden. Det är en fullständig skandal. Det är ett svek mot de offer som vi tyvärr har haft den här sommaren, men det är faktiskt ett ännu större svek mot framtida offer av katastrofer som vi skulle kunna undvika. Tack så mycket. Thank you, dear colleague. Mr. Fanturis, you have the floor. Φίλες και φίλοι, ασφάλεια δεν δίνουν μόνο τα όπλα. Ασφάλεια είναι επίσης η ανθεκτικότητα δικτύων και υποδομών, η πρόληψη, η δυνατότητα ταχείας αποζημίωσης και αποκατάστασης. Και στον επόμενο πολυετή δημοσιονομικό πλαίσιο που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πόροι για αυτά τα πράγματα είναι ελλειπείς, φτωχοί. Γι' αυτό ζητώ σήμερα εδώ στην Ολομέλεια ρήτρα διαφυγής από τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες για να μπορούν οι χώρες μας, οι χώρες του Νότου, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία και οι υπόλοιπες χώρες που επλήγησαν από θεομηνίες και πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι να επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό, σε πυροσβέστες, σε μέσα, να κάνουν επενδύσεις στην ανθεκτικότητα, στην καινοτομία, να επενδύσουν στην πρόληψη και στην αποκατάσταση. Ρήτρα διαφυγής τώρα για την εσωτερική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Thank you very much, dear colleague. Our next speaker is Mr. Panayotou. My country, Cyprus, faced the biggest wildfire in the last 50 years, and the European Union did almost nothing to help us. If you look at Cyprus in the map, you can understand very easily the main problem. We are too far away from continental Europe. This means all the help sent from the EU doesn't reach us on time. This is such a big issue. This wildfire, we actually receive more help than third countries like Jordan, Egypt, Israel and Lebanon than from the EU countries. This is not a good look for the European Union. And as Cypriots, we feel abandoned by the EU. Don't get me wrong, we are very grateful for all the help, but sadly it's not enough. We need more investment for prevention through the EU cohesion funds and more firefighting equipment in Cyprus
through the Rescue EU program. European Union, you were not in Cyprus when we needed you the most. And this needs to change. I love you all. Thank you very much for the last. Our next speaker is Mr. Hamsi Pandela. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πατρίδα μου η Κύπρος για μία ακόμη φορά πληρώνει πολύ ακριβά το τίμημα της κλιματικής αλλαγής, όπως και άλλες χώρες του Νότου, οι οποίες πλήττονται από ακραίες θερμοκρασίες. Από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε τον περασμένο Ιούλιο στην ορεινή Λεμεσό, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, σπίτια, περιουσίες και καλλιέργειες έγιναν στάχτη. Κυρία Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θεωρεί ότι έπραξε το καθήκον της με μερικά λόγια συμπάθειας. Δεν χρειαζόμαστε συμπάθεια. Χρειαζόμαστε πράξεις. Έχουμε υποχρέωση να επενδύσουμε στην πρόληψη και την ετοιμότητα με ενίσχυση του μηχανισμού RESC-EU. Οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν έμπρακτη στήριξη. Θα πρέπει να εγκατασταθούν μόνιμα ευρωπαϊκά εναέρια και επίγεια μέσα σε στρατηγικές τοποθεσίες για άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να είναι αβοήθητο. Αν ξαναζήσουμε ανάλογες στιγμές χωρίς δυνατότητα και σχέδιο αντίδρασης, η ευθύνη θα βαραίνει εσάς προσωπικά. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, dear colleague. Mr. Papandreou, you have the floor. Thank you, Chair. Commissioner, I agree with much of what you said. We have the 2022 Wildfire Prevention Plan, but we can do more. I'm not going to criticize. We have a new world. Mega fires, and I went to the town of Patras, in 30 seconds they double the size. So the main concept, and all firemen will tell you that, I'm a part of a volunteer firefighting group, is prevention. And I want to propose not a democracy shield, a firefighting shield. That would include the new technology. Drones, we have hired drones in our local neighborhood that can see a fire from 15 kilometers away, even from a match. We are looking at little machines, AI robots that clear the forest floor, and new condensers that take water and spread it around, or they can fill the container. Basically, we need best practices from Europe to propose for all countries, very practical solutions, not expensive, to prevent the fires. If we prevent the fires, we've won the game. The main problem is when the fires start. And my slogan in Greece is, patriotism is not a political decision, not a political ideology. We have environmental patriotism. That should be our slogan. To protect the environment is being patriotic. Thank you very much. Thank you very much, dear colleague. El señor Girauta tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que en este asunto se mezclan al menos 3 factores. Por una parte está la negligencia de los que desde sus puestos de gestión política debían haber hecho más de lo que han hecho. En ese sentido, mi formación política ha presentado las oportunas acciones judiciales penales por las responsabilidades que se pudieran derivar. Por otro lado, tenemos una multiplicación bastante inexplicable de incendiarios. Es decir, en el caso español, la mayoría de incendios han sido provocados. Se ha detenido a más de 100 personas por provocar incendios, mientras el Gobierno en sus comparecencias públicas hablaba del cambio climático, no se dejaba de detener a provocadores de incendios. En tercer lugar, yo creo que hay una cierta arrogancia por parte del ecologismo urbanita que cree que tiene mejores soluciones que aquellas que durante toda la vida han aplicado los que desde el campo han procedido a protegerse de los fuegos, pues creando cortafuegos, desbrozando, limpiando los montes, cosa que ahora pueden hacer con tantas dificultades burocráticas que de hecho no pueden hacerlo. Así que aprendamos de ellos. Gracias. Gracias, señor Girauta. La señora Junco tiene la palabra. Gracias, presidente. El sur de Europa ha vuelto a arder. Miles de hectáreas devastadas, familias evacuadas y la izquierda repitiendo el eslogan fácil de «es por el cambio climático». No es negacionismo. Hemos tenido el invierno, por lo menos en España, más lluvioso y la primavera más lluviosa en años. El problema no es el clima, es la incompetencia política.
Con fondos europeos disponibles para prevención, seguimos viendo montes sin limpiar, cortafuegos inexistentes y brigadas mal organizadas. Mientras tanto, las administraciones prefieren hablar de la Agenda 2030 y del cambio climático antes que asumir su responsabilidad. Solo un dato. En España se destina un 48% menos en prevención que hace 7 años. Esto pone de manifiesto una falta de visión estratégica, de ineficaz gestión del Gobierno central y autonómico en España en materia forestal. ¿Hablamos de cambio climático o hablamos de cambio propagandístico? Se trata solo de destinar fondos con inteligencia. Fortalecer la prevención implica menos extensiones quemadas, menos costes en extinción y, sobre todo, menos tragedia. Los incendios no se combaten con ideología, se combaten con gestión, con prevención. Necesitamos más gestión y menos propaganda. Gracias. Muchas gracias, señora Junco. Mr. Sarec. Spoštovani, julija smo imeli razpravo o temi požarov v naravi in danes na pragu jeseni ugotavljamo, da nam je narava spet pokazala zobe. Ne gre vedno samo za naravo, temveč se v vsaki družbi najdejo posamezniki, ki požare tudi podtikajo. A ne glede na izvor požarov so posledice enake. Uničeni hektarji površin, premoženje ljudi in, kar je nepopravljivo, izgubljena življenja. Vendarle je treba povedati, da evropski mehanizem dobro deluje, prav tako solidarnost med državami. Požari pa ne izbirajo med državami članicami in tistimi, ki to še niso. Omenil bom Črno goro, ker sem tam požare spremljal od blizu in moram povedati, da je bila pomoč EU zelo učinkovita. V prihodnje moramo takšnim državam pomagati pri izgradnji še bolj učinkovitega sistema zaščite in reševanja, kar pa ni povezano samo s finančnimi sredstvi, temveč vključuje tudi naše znanje in izkušnje. Slovenija, ki ima sama dober sistem, to že izvaja. Seveda je najboljše zagotoviti preventivo, a ko do požarov pride, je treba imeti zagotovljen dobro delujoč sistem same države, hkrati pa hitro pomoč Evropske unije na zaprosilo prizadete države. Hvala lepa. Thank you, dear colleague. Dear colleague, you have the request for a blue card from Madame Glavak. Do you accept it? Please, dear colleague, you have the floor. Yes, thank you very much. Kolega Šarec, spomenuli ste Crnu Goru, hvala lijepa što ste bili tamo. Ja bih željela podsjetiti da je Republika Hrvatska pomagala Crnoj Gori, da Republika Hrvatska je jedan od sjajnih primjera na razini Europske unije kako se ulaže u prevenciju, kako se ulaže u sustav zaštite, prije svega civilne zaštite. 634 milijuna eura je Republika Hrvatska uložila. Dakle, ja mislim da bismo trebali poslati poruku i zemljama članicama jer postoji veliki nesrazmjer volje njihovih vlada na koji način će pomoći u sprječavanju šumskih požara, jednako tako i poplava. Solidarnost nam je potrebno, jačanje rescue flote, prevencija i jačanje otpornosti. Mislim da smo tu suglasni. Hvala lijepa. You have this floor. Seveda se strinjam z vami, jaz sem omenil svojo državo kot primer, ki pomaga državi pri izgradnji sistema, se pravi tudi pri formalno-pravnih zadevah in načina organiziranja same zaščite in reševanja kot sistema. Seveda se pa strinjam z vami, da je tudi Hrvaška pomagala in seveda tudi mnoge druge države in zagotovo ni nikoli tako dobro, da ne bi moglo biti boljše. Thank you very much, dear colleague. La señora Galán, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Comisaria, llegamos a este pleno con el corazón encogido. 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego en toda Europa y en España en particular, que ha sido el país más afectado. Las tierras de Galicia, de Castilla y León, de Extremadura han vivido los peores momentos de la última historia. Detrás de este desastre hay personas que lo han perdido todo y profesionales exhaustos en condiciones precarias, jugándose la vida para protegernos. Desde aquí quiero dar un abrazo y todo nuestro reconocimiento a todos los bomberos y bomberas y también a las familias afectadas. Y quiero aprovechar para preguntar a los diputados del Partido Popular hasta cuándo van a seguir atados al negacionismo de la extrema derecha.
Tienen el mayor poder territorial en nuestro país. Y con esto se puede proteger a la gente. Y en lugar de ofrecer seguridad, están desinvirtiendo en protección. Están compitiendo con Vox en desacreditar el consenso científico. ¿Cuántos desastres naturales más hacen falta para que se tomen en serio el cambio climático? La negligencia cuesta vidas y ya lo hemos visto en Valencia y ahora lo estamos viendo o lo hemos visto en media España. Dejen de recortar, dejen de privatizar servicios públicos básicos y fundamentales. Dignifiquen a los profesionales que se juegan la vida apagando incendios y, además, velan por nuestra seguridad. Antes de que arda lo que nos queda de país. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Now the time is for Madame Sofko. Muchas gracias. So I will just reply to the previous speaker. I'm very proud that in 2017, Partido Popular, European People's Party, was the leader in adopting rescue mechanism when everybody else in this room was against this. And I was fighting together with my colleague Elisabetta Gardini that we have this budget at the EU level. It was 100 million of euros. And now Croatian firefighters, they are fighting that all firefighters in the European Union are together, and as an intergroup we are fighting for them. They recently organized themselves in European Federation of Firefighters. We have to help these people to prepare them for the future fires. So no more demagogic speeches. We have to give firefighters means, money and means for civil protection, for solidarity and emergency aid reserve, for the system of early warning and the equipment. So I'm saying this in English because for everybody else to understand me. Don't play with people's lives. We have to improve conditions for firefighters in the European Union. And European People's Party was very proud to have a rescue mechanism that helped even in the COVID time and that is helping to protect all European citizens to be safe wherever they are. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Madame Fika. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues. En moins de 24 heures, un mort, plus d'une cinquantaine de maisons détruites, 16 000 hectares de cultures et notamment des vignes ravagées. C'est une partie du lourd bilan qu'a subi le département de l'Aude en Occitanie. Mais ce drame n'est pas isolé. Le sud de l'Europe et en particulier le pourtour méditerranéen, de l'Espagne à la Grèce, fait face aux mêmes dévastations, aux mêmes angoisses des populations et aux mêmes conséquences économiques. Il est donc crucial que nos politiques européennes intègrent absolument cette spécificité méditerranéenne, tant en matière de sécurité civile pour faire face aux incendies, mais aussi en matière de politique agricole. En clair, reconnaître la spécificité méditerranéenne, c'est admettre que notre agriculture est aussi un véritable bouclier contre les flammes. Il est temps de lui donner la place qu'elle mérite. Quand les flammes avancent, ce sont nos choix politiques qui déterminent si la terre brûle ou si elle résiste. Merci beaucoup, Madame. Mr. Mayer. Dankeschön, Herr Präsident, geschätzte Kollegen. Die Waldbrände dieser Saison, ich glaube, die zeigen eines ganz deutlich. Katastrophenschutz ist nationale Aufgabe und das muss es auch bleiben, denke ich. Mitgliedstaaten und die Menschen vor Ort kennen die Gegebenheiten weitaus besser und daher auch den Umgang mit der Gefahr natürlich. Subsidiarität wahren, das ist einmal mehr die Devise, die wir uns auf unsere Fahnen schreiben sollten. Brüssel nutzt Krisen ja ganz gerne für mehr Macht und teure, überbürokratisierte Programme. Milliarden verschwinden dann in dunklen Kanälen, während den Helfern vor Ort die Ausrüstung fehlt. Solidarität ja, freiwillig, ohne Zwang, ohne EU-Zwang. Klimamodelle sind unterschiedlich groß. Lokale Präventionen verlangen verschiedene Zugänge. Mehr Mittel in die Mitgliedstaaten, geschätzte Kollegen, und nicht nach Brüssel. Das ist die Devise. Thank you very much, dear colleague. Madame Zalewska. You have the floor. W płonących lasach giną ludzie, giną zwierzęta, niknie bioróżnorodność, są ogromne straty dla majątków ludzkich i gospodarki.
ale również cierpi cel klimatyczny, o którym Państwo chcą tutaj dyskutować, a to znaczy pochłanianie dwutlenku węgla. I informacja dla tych, którzy chcą zwiększać cel do 90%, nie zrealizujemy celu do 2030. Czego potrzebują lasy? Lasy potrzebują człowieka, gospodarki leśnej, pieniędzy, monitoringu, dobrych systemów przeciwpożarowych, wreszcie systemów hydrologicznych. Nie można postawić bez głębokiej analizy na określone środki, wydatkować tych środków. Zresztą Trybunał Obrachunkowy upomina Komisję Europejską, że nie ma żadnych dowodów, że te środki są właściwie wydatkowane. Potrzebne są bardzo szczegółowe analizy krajów członkowskich, między innymi po to, żeby pokazać, kto za te płonące lasy odpowiada. Dziękuję. Thank you very much, dear colleague. Madam Wisner. Here we go again. We have had another summer with record of forest and wildfires. Almost 1 million hectares have burned this year. At the same time, cities like Stockholm have faced severe water shortages. And this week, more regions in Sweden are hit by devastating floods. New studies from this summer also shows that the Gulf Stream might collapse within our lifetime. Climate change is here and now, but where is the political response? Where's the climate leadership? What are we doing in this house? We can't even agree on a 2040 target, a new climate target in between two existing targets. We don't even have the leadership for that. So I'm turning to you, EPP, the conservative group of this house. My very cynical conclusion is that with the current climate leadership, the Paris Agreement would not be possible today. We don't have leadership enough, but I'm looking to you, EPP. You can change this. Please show us leadership. Don't hesitate. Don't join forces with the climate skeptics. You say it's expensive. But this change, this climate change, that is what will be expensive, and that is what will ruin us. Please show us the leadership we need. Thank you very much, dear colleague. Mr. Antocci. Grazie Presidente. Quest'estate la Sicilia è stata la regione d'Italia più colpita dagli incendi, con decine di migliaia di interventi dei vigili del fuoco e vaste aree agricole e forestali andate in fumo. In Sardegna, dove si registrano in media 2.500 roghi l'anno, a inizio settembre se ne sono contati ben 26 in un solo giorno, con Canadair ed elicotteri in azione. Il 2025 è già record per l'Europa in termini di ettari bruciati, un dramma che colpisce con particolare violenza le regioni del Mediterraneo. A pagarne il prezzo più alto sono cittadini, agricoltori e comunità locali, ma a bruciare insieme ai boschi è anche la fiducia nelle istituzioni, soffocata da inefficienze e ritardi. Per questo l'Europa deve rafforzare la prevenzione, rendere più efficace l'allerta precoce, potenziare la flotta RescEU con basi permanenti nelle regioni del sud e investire nella riforestazione delle aree distrutte, nella formazione del welfare del personale antincendio. La credibilità dell'Unione si misura anche con la capacità di proteggere le sue terre fragili e i suoi cittadini. Grazie, onorevole. Mr. Tsiodras. You have the floor. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ξηρασία δυστυχώς είναι η νέα μας πραγματικότητα. Δεν είναι πια απειλές του μέλλοντος. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και η πατρίδα μου η Ελλάδα και οι μεσογειακές χώρες βιώνουμε αυτά τα φαινόμενα με αυξανόμενη ένταση και κόστος. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να δώσουμε ακόμη περισσότερη έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη προειδοποίηση. Χρειαζόμαστε μια πραγματική ένωση ετοιμότητας, με συντονισμό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ενισχυμένη χρηματοδότηση στα πλαίσια του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενίσχυση του μηχανισμού RescEU, ταχύτερη πρόσβαση στο Ταμείο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πυρκαγιές και πλημμύρες, δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, συντονισμένες δράσεις για τη βελτίωση της αθλητικότητας των πόλεων και την ενίσχυση των πληγισών περιοχών,
πρόληψη, προετοιμασία, αλληλεγγύη. Είναι απαραίτητοι όροι για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Ευχαριστώ. Merci, monsieur. Monsieur Sargent-Camou. Merci, Monsieur le Président. Madame la Commissaire, nos forêts brûlent et nous regardons ailleurs. Mes pensées vont aux familles qui ont perdu un proche, aux habitants des régions touchées par les graves incendies de cet été. Espagne, Portugal, Grèce, France, c'est tout notre continent qui brûle. Plus d'1 million d'hectares. Dans cette Assemblée, nous avons une responsabilité. C'est celle de faire advenir un système européen de suivi des forêts pour mieux anticiper les différents périls que le changement climatique leur fait courir. La Commission européenne a fait une proposition ambitieuse en la matière afin de développer des coopérations entre les États membres et l'Union européenne. Mais aujourd'hui, j'entends sur les bancs de la droite, messieurs les PPE, et l'extrême droite, des voix qui s'opposent à ce projet. Je le dis avec gravité, ce n'est pas entendable. Arrêtons les larmes de crocodile. Les forêts sont aussi une compétence européenne. Que direz-vous à vos enfants qui vous demanderont pourquoi vous n'avez pas agi? Alors, en tant que co-rapporteur de ce règlement, j'appelle l'ensemble des groupes à responsabilité pour trouver un chemin et mettre en place ce système européen de suivi des forêts. Merci, monsieur, madame Sanchez. Mr. Sanchez. Monsieur Sanchez. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues, vous nous proposez aujourd'hui un débat sur les incendies dévastateurs de cet été en Europe, et notamment dans ma région, dans l'Aude. Je pourrais me contenter de penser aux victimes et saluer l'action des secours, et puis m'en aller. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour faire avancer les choses, et ces incendies posent plusieurs problèmes que je vais aborder. D'abord, ils montrent encore une fois que le meilleur rempart face aux incendies est la vigne. Or, par vos politiques criminelles, anti-agriculture, anti-viticulture, par tous ces arrachages que vous encouragez, vous participez aussi à augmenter l'ampleur de ces incendies dévastateurs. Si vous voulez vraiment améliorer la situation, aidez nos vignerons, soutenez le maintien et le développement de l'agriculture et de la viticulture sur ces terres magnifiques. Ensuite, je voudrais dénoncer la responsabilité d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements, qui avaient promis le renouvellement et même l'extension de la flotte de Canadair, promesse hélas non tenue. Comment comprendre que ces gouvernants évoquent un réchauffement climatique, des risques de plus en plus prégnants et dans le même temps ne prévoient pas les moyens de lutte à hauteur des enjeux? Nos ruraux, nos paysages sont-ils pour eux une variable d'ajustement? Enfin, je ne peux terminer sans saluer l'action des pompiers. Plus de 2000 mobilisés en quelques heures. Quel courage, quel dévouement. Là aussi, l'Europe veut tuer ce qui fonctionne. Puisque votre directive européenne sur le temps de travail met directement en danger le statut de sapeur-pompier volontaire, alors même que le volontariat représente près de 80% des effectifs en France. Comment pouvez-vous imposer une telle aberration au peuple d'Europe? Dans ce domaine, les pyromanes, c'est aussi vous, et cela doit cesser maintenant. Les sinistrés vous regardent. Merci, Monsieur Sanchez. Monsieur Arimont. Vielen Dank, sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir debattieren jedes Jahr immer wieder über Waldbrände. Lasst uns vielleicht auch über diejenigen reden, die diese Waldbrände löschen, unsere Feuerwehrleute, insbesondere die vielen Freiwilligen. Sie verdienen nicht nur unseren Respekt, sondern auch konkrete Unterstützung. Sie brauchen Strategien, die sich in der Praxis umsetzen lassen, die ihnen den Einsatz erleichtern und nicht erschweren. 2 Punkte, auf die ich hinweisen möchte. Das eine ist das Sozialstatut der vielen freiwilligen Feuerwehrleute. Es darf kein Hindernis sein. Wer freiwillig unser Leben schützt, darf dadurch aufgrund der Regeln der Sozialversicherung keine finanziellen Nachteile haben. 2. Punkt, ein schwieriges Wort, Löschschlauchkupplungen. Ein konkretes Beispiel. Während die belgischen Feuerwehrleute DSB-Kupplungen des Guillaume-Systems verwenden, ist in Deutschland und in den Niederlanden das sogenannte Storz-System Standard. Und das sind direkte Nachbarländer. Das führt dazu, dass bei gemeinsamen Einsätzen wertvolle Zeit verloren geht, und das kann Leben kosten. Schlussfolgerung: Katastrophenschutz muss europäischer gedacht werden als je zuvor. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Vielen Dank. Thank you very much, dear colleague. Señor Luena, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. La comisaria ha dicho que los incendios este verano son consecuencia directa del calentamiento del Mediterráneo. Gracias por decirlo y hago una reflexión. El Pacto Verde Europeo no es hora de reducirlo, es hora de reforzarlo. Lo estamos escuchando. Por tanto, más pacto y menos negacionismo. Sobre los fondos, comisaria, necesitamos más fondos de políticas medioambientales, pero el marco financiero no va por ese camino. Ley de restauración, que tanto hemos hablado en
en esta Cámara sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza. Hay que acelerar su aplicación en los Estados miembros y, por cierto, la Ley de monitoreo de los bosques, que la están pulverizando. La política forestal. He oído al señor de la Hoz que tiene que ser comunitaria. Espero que sí, porque luego suelen estar en contra. Miren, quiero señalar algunas responsabilidades de la derecha y de la extrema derecha con estos incendios. Aquí, por su negacionismo destructivo, pero en los Estados miembros porque recortan y desprecian las políticas forestales. Lo han hecho en Galicia, lo han hecho en Extremadura, el señor de la Hoz lo han hecho en Castilla y León, donde han reducido, sí, el 90% desde 2009 en políticas de prevención y en políticas forestales. Por tanto, más pactos y menos negacionismo. Muchas gracias, señor Luena. Madame Jamet. La technocratie bruxelloise tue. En s'acharnant sur notre monde paysan, elle nous a privés de moyens pour lutter efficacement et préventivement contre les incendies. En 1980, nous avions 13 millions de moutons qui débroussaillait gratuitement nos territoires 12 heures par jour et 365 jours par an. Aujourd'hui, nous en avons 6 millions. Nous avons perdu 7 millions de débroussailleurs qui, préventivement, entretenaient nos territoires et nos zones à risque. De 65 000 éleveurs, nous sommes passés à 35 000. Nous avons perdu 30 000 vigies permanentes, non-stop, sur le terrain. Sans parler du statut particulier des sapeurs-pompiers volontaires que l'Union européenne remet en cause et des moyens financiers dont elle nous prive pour renouveler notre flotte de Canadair. Des prises agricoles, désertification rurale, austérité budgétaire, déconnexion de la réalité. La technocratie bruxelloise tue. Thank you, dear colleague, la señora Crespo. Gracias. En primer lugar, lamentar a los fallecidos y, además, el apoyo a todos los equipos de extinción. Más RescEU, más coordinación, pero también más ayuda rápida a los damnificados, incluidos agricultores y ganaderos. Y cambiar la política de la estrategia forestal europea. Hay que luchar contra el cambio climático, claro que sí, pero ¿cómo? Hay científicos cada vez más que se unen a que las zonas forestales sobreprotegidas están abandonadas y tarde o temprano son pastos de las llamas. Y esto también lo dicen los científicos. Por tanto, más pastoreo conducido, más ganadería, más agricultura y más medios para el mundo rural que no se vea despoblado. Un error. Las cubiertas vegetales no pueden estar todo el año. Y en nuestro país, los MRR, 221 millones de euros solo ejecutados, cuando Portugal ya va por 615 en prevención de incendios. Esto es un gran error. No sigamos perdiendo oportunidades. Y lamentar el aprovechamiento y el populismo porque vengan unas elecciones con las tragedias humanas. Más rigor y más trabajo. Las comunidades le faltaban medios en algún momento, por supuesto que sí, pero sobre todo a los ciudadanos. Así que más rigor y más trabajo entre todos. Gracias. Muchas gracias, señora Crespo. Señor Millán Mon. Gracias, presidente. Quiero comenzar expresando mi apoyo a todos los damnificados por los incendios en Europa y en especial en mi tierra, en Galicia. El sur de Europa ha sufrido incendios sin precedentes, de gran intensidad y velocidad, impredecibles y, según los expertos, fuera prácticamente de la capacidad de extinción humana. Frente al relato falso que algunos pretenden dar, lo cierto es que los medios de la Xunta de Galicia, con su presidente Alfonso Rueda al frente, trabajaron sin descanso y de manera eficaz en la lucha contra el fuego. Pero la situación, también climatológica, fue tan extraordinaria que incluso uno de los mejores servicios de extinción de incendios de Europa tuvo muchas dificultades para contener el avance de las llamas. El nuevo contexto climático nos exige seguir aprendiendo y adaptarnos para el futuro. Por supuesto, hay que mejorar la prevención. Por cierto, la Xunta de Galicia gasta este año más de 50 millones de euros solo en prevención. Pero también debemos ser capaces de reaccionar con rapidez y eficacia. Algunas conclusiones, señora comisaria, si me permite. Los fondos europeos deben garantizar un rural con futuro y evitar la despoblación. El sistema europeo de protección civil debe ser más ágil en su funcionamiento.
y debemos reforzar el instrumento Rescue. Hemos de fortalecer los códigos penales contra los incendiarios. Y termino, gracias a quienes ayudaron a la extinción, incluyendo los medios europeos. Y mi rechazo más profundo a quienes quieren aprovechar una catástrofe como esta para sacar rédito político y hacer barullo. Muchas gracias. Señor Millán, tiene usted una propuesta de tarjeta azul de la señora Miranda. ¿La acepta? Señora Miranda, 30 segundos. Señor Millán, você vive en Madrid, verdade? Você vive en Madrid, non o sei, parece que vive en Madrid. Como se nota que non está no día a día das políticas da Xunta de Galiza? Nótase moito, ademais, porque está totalmente alleo á realidade do país. Leu você o relatorio do Tribunal de Contas Europeo que afirma que se reduciu precisamente a política preventiva do goberno galego presidido polo señor Rueda? Dígame se o leu, porque eu creo que está dando datos totalmente erróneos. Moito obrigada. Gracias, señora Miranda. Señor Millán Mon, tiene usted la palabra. Estuvo usted todo el mes de agosto. No sé si estuvo allí o si está usted en Bruselas. ¿Dónde estaba usted? Yo, o si estaba en otros países, o en Chile, o en Guatemala, o en Gaza. Pero yo donde estaba era allí. Yo estaba en la provincia de Pontevedra y estuve en Santiago en el mes de agosto. No se preocupe tanto por dónde estoy yo. Yo estoy trabajando siempre y ocupándome de Galicia. Y la extinción, digo, es una prioridad para Rueda. Y para el presidente Rueda, que gastaron este año, se están gastando más de 50 millones de euros, incluyendo, porque es la gestión ordinaria de los fondos, también fondos europeos con esa finalidad. Y si usted se ha escuchado el debate esta mañana, verá el número importante de iniciativas que tiene el señor Rueda para seguir luchando contra los incendios. Más de 3.000 profesionales estuvieron apagando los incendios. No hubo falta de medios, ni de prevención, ni de fondos. Son unos incendios que se llaman de sexta dimensión, extraordinarios, a los que se ha tenido que hacer frente. Gracias. Gracias, presidente. Señor Millán Mon. Señor Humberto. Caro Presidente, muito obrigado. Cara Comissária, caros colegas, antes de mais agradecer a todos os que arriscam a vida a combater os incêndios e os fogos. Não esquecemos também as vítimas mortais e não esquecemos aqueles que perderam tudo. Este verão de 2025 foi o mais quente no meu país, Portugal, nos últimos 94 anos. Sinal claro e inegável das alterações climáticas. Os incêndios no sul da Europa são cada vez mais devastadores. Florestas destruídas, comunidades afetadas, ecossistemas fragilizados. Até agosto, mais de 1 milhão de hectares arderam na Europa. A União Europeia precisa de agir antes da catástrofe. O RescEU não pode continuar a ser temporário. Precisamos de uma frota permanente, em especial nos países mais fustigados. É hora de mudar, é hora de uma política florestal europeia que proteja as nossas vidas, as nossas florestas e o nosso futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Dear colleague, you have a blue card coming from Mr. Gonçalves. Do you accept it? You have the floor. Acompanhá-lo naquilo que são os seus pedidos, as suas exigências, a bem daquilo que são os destinos nacionais. Mas este ano arderam em Portugal cerca de 2,35% do nosso território nacional. São mais de 200 mil hectares, bem acima do dobro daquilo que foi a média dos últimos 10 anos. Permita-me colocar-lhe uma questão que inquieta os portugueses e que inquieta certamente a mim. Por que razão é que o Governo de Portugal decidiu sucessivamente adiar o pedido de apoio do Mecanismo Europeu de Proteção Civil? Porque a imagem que passa é de um Governo que estava mais preocupado com a cobertura televisiva de um evento partidário do que em salvar o país atempadamente. Muito obrigado. Antes de mais, Sr. Deputado Bruno Gonçalves, dizer que estas políticas florestais nós não devemos fazer política com catástrofes, com perda de vidas e com perdas materiais para as pessoas. Estamos a falar de um flagelo. Quanto à festa do Pontal, aquilo que eu lhe posso dizer é que pela primeira vez tivemos um Primeiro-Ministro em agosto a dar a cara e a responsabilizar-se e a estar preocupado com tudo aquilo que estava a acontecer em Portugal. E dizer que as políticas não mudam de um momento para o outro e têm que ser planeadas. E, por exemplo, quando o Partido Socialista teve durante 8 anos e meio
a governar o país, que anulou a aquisição dos Canadairs para combate a incêndios. Este é um dos exemplos que tem que ser desenvolvido e planeado para não acontecer catástrofes como aconteceu este ano. Muito obrigado. Obrigado. Mr. Aftias, you have the floor, dear colleague, dear friend. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Οι πυρκαγιές είναι πραγματική μάστιγα για τις χώρες του Νότου. Ζούμε απίστευτες καταστάσεις από Πορτογαλία έως Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Τις επόμενες ημέρες, στην Οικονομική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είμαι μέλος, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταθέτω πρόταση για τη δημιουργία ενός κεντρικού οργάνου κατάσβεσης πυρκαγιών, γιατί αυτό που έχουμε είναι απλά αν στηρίζεται στην εσπλαχνία του εκάστοτε πρωθυπουργού να στείλει αεροπλάνα, ένα κεντρικό όργανο που να εδρεύει στις χώρες του Νότου και δεύτερον, δεν αρκεί αυτό μόνο, το ίδιο να καταγράφει και τις ζημιές, ώστε εντός 12 ημερών, όπως ξέρετε πολύ καλά, να μπορεί να αποζημιώνει όλους όσους έχουν καταστραφεί. Κύριε Πρόεδρε, έχετε ζήσει τις πυρκαγιές στη χώρα σας και ξέρω πόσο αγώνα έχετε κάνει, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Πρέπει να δράσουμε τώρα, γιατί η φωτιά είναι ό,τι χειρότερο για τα κράτη μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Thank you very much, dear colleague. Mr. Buda. Stimați colegi, în ultimele luni, focul a transformat în cenușă aproape 1 milion de hectare de teren agricol și păduri în Uniunea Europeană. În Spania, în doar 10 zile, focul a mistuit peste 300.000 de hectare, Portugalia se confruntă cu peste 180.000 de hectare, în timp ce în România unele recolte ar putea fi cu 30% mai mici comparativ cu anul trecut din cauza secetei și a focurilor. Nu vorbim doar despre terenuri și păduri arse, vorbim despre destine, familii și hrana noastră cea de zi cu zi. Avem nevoie de o Uniune Europeană care să răspundă prin acțiuni concrete, sprijin pentru fermieri și o politică agricolă comună mai puternică. Și, doamna comisar, am auzit prea puțin vorbindu-se despre ceea ce ar trebui să fie o rezervă europeană de apă, care trebuie să fie scutul nostru împotriva secetei la nivelul fiecărui stat membru. Și acest lucru se poate face doar cu ajutorul fondurilor europene. În același timp, trebuie să înțelegem că pădurile arse înseamnă pierderi ireparabile pentru biodiversitate și pentru viitorul generațiilor următoare. Reconstrucția lor trebuie să devină o prioritate. Nu în ultimul rând, în încheiere, mulțumesc pompierilor europeni, inclusiv celor români, care au mers să sprijine alte state membre în lupta cu flăcările. Mulțumesc! Thank you very much, dear colleague. Madame Dupont. Thanks, Chair. Madam President, before the summer recess, we already had a debate and the outlook was gloomy already there. The reality now, we were faced a devastating wildfire season and the scale and intensity were as worse as expected. So let me first of all thank all the firemen and women that had done the almost impossible, that had been fighting day and night against the odds. We, the European Union, the people of the European Union, we owe you for that. Nevertheless, a few messages cannot be repeated and stressed enough. This is indeed European solidarity in action. So we need to make it easier. We need to scale up on readiness and deployability. We need to scale down on administrative procedures and ease the financing. We need to enlarge the pool of experts and the equipment. Everyone has a role to play. Local, regional, European measure, especially if there's European money connected to that. For preparedness and prevention need to go hand in hand. The division of competences and the territorial organisation of member states can never, and I repeat, can never be an excuse to not protect the people. It's a central task for any government to do so. European foresight is key, so you need to improve the information exchange there. But it will only help if the information we provide are taken into consideration on strategic and on operational level. And lastly, we need to protect our first responders, our firefighters, better than we are able to do now. It concerns their health, it concerns their working conditions, the statutes, and so on and so forth. So this is European solidarity in action. Thanks. Thank you very much, Madame Dupont. We open now the Catch the Eye time. Our first speaker is going to be el señor Vázquez Lázaro. From your seat, 199.
Muchas gracias, presidente. Ante una situación extraordinaria, sobre todo en mi región, en Galicia, ha habido una reacción extraordinaria, porque la lucha contra el fuego es una lucha colectiva, de instituciones, de, por supuesto, nuestros funcionarios, nuestros bomberos, nuestras bomberas y, sobre todo, de nuestra ciudadanía, que han respondido como un pueblo unido. Pero debemos hacer más. La capacidad de reacción frente a esas emergencias tiene que mejorar. Tenemos que trabajar hacia una neutralidad climática por ley, como por cierto ha hecho la Xunta de Galicia como primera comunidad autónoma en España. Crear bases permanentes de la SUME en aquellas regiones que más lo necesiten, como también ha pedido la Xunta de Galicia. Y en ese sentido también exigir mayor prevención a la Comisión Europea. Y, comisaria, le pido que en ese sentido reabran la Directiva de Crímenes de Medio Ambiente. Tenemos que ser mucho más severos con aquellos que son reincidentes en los crímenes medioambientales. Y para terminar, permítame simplemente dirigirme a la señora Miranda. Señora Miranda, ya está bien, estamos cansados de que usted venga a esta Cámara a intoxicar y a emitir bulos. Ya está bien de que usted solo venga aquí a arrestar. Le propongo que por una vez en la vida suba a ese atril y sume y haga una propuesta en vez de solo criticar. Y por eso también le digo, estoy yo tan orgulloso de que haya un gobierno de la Xunta de Galicia con profesionales, con gente responsables y no con gente como usted. Merci. Nous poursuivons la procédure Catch the Eye et je donne la parole à Madame Glavac. Hvala vam lijepo. Prije svega dozvolite na početku da zahvalim svim vatrogascima, pilotima i pripadnicima civilne zaštite na njihovom iznimnom doprinosu. Svakako se slažem, kolegice i kolege, da moramo najprije pokazati solidarnost. Međutim, zaboravili smo spomenuti nešto tijekom ove cijele rasprave, a proteklih 5 godina, nažalost, u poplavama i požarima izgubili smo 3000 ljudskih života. To su životi, obitelji i zajednice koji nose teret katastrofa. Kako možemo iskazati na drukčiji način solidarnost upravo kao odgovorni političari kroz jačanje mehanizma RescEU, kroz jačanje flote, europskih vatrogasnih timova. Naravno da bi trebalo modernizirati sustave ranog upozoravanja, prije svega satelitima i dronovima, ulaganje u prevenciju i otpornost zajednica. Treba nam proaktivni pristup. Učinke ekstremnih vremenskih događanja možemo smatrati i sistemskim rizikom, rekla bih. Naravno, prije svega moramo zaštititi ljudske živote i imovinu, ali moramo to shvatiti i kao prijetnju ekonomiji, financijama i društvenoj stabilnosti. Hvala lijepa. Merci beaucoup. Nicolás González Casares. Gracias, presidente. He visto arder Galicia otra vez y el gobierno autónomo competente ha fallado estrepitosamente. Un fracaso sin paliativos que sigue hoy todavía con la ocultación de zonas quemadas como pena Trevinca. El 13 de agosto decían que sobraban medios y el 14 pedían la asistencia del ejército, que ya estaba allí, y todos los aviones de Europa. A los populares les digo, su mimetismo con la extrema derecha no contribuye a resolver ese problema. Rechazar pactos contra el cambio climático contribuye a los incendios. No contratar a bomberos en condiciones dignas o contratarlos en agosto contribuye a los incendios. Cuando se incumplen leyes europeas y no se gestiona la red Natura como pasa en Galicia, se contribuye